Aber erstmal, bevor wir herumfragen, ausrauben, ausrauben. Stone-Museum. Hey, noch mehr Leute versteinern. Ist doch immer wieder schön. Chart. Das ist bestimmt auch noch was. Ein Zelt! Vielleicht sollte ich mich vorher erstmal umgucken, bevor ich irgendwas kaufe, ne? Ah! Ich shoppe! Aber wir sind noch nicht alle zusammen wieder. Naja, aber bevor es heißt, ja, wenn du wieder mit den anderen vereint bist, wirst du direkt aus der Stadt gejagt, weil wegen Verfolgern. Thank you! Ja. Also von daher... Was hast du denn so für Waffen? Saber ist nur ein bisschen schlechter als meine Waffe, also könnte ich da, wenn ich da einen Effekt drauf schmeiße, also Elementar und Zusatzeffekt, die Waffe so verstärken. Ah, gib mir Saber. Nein! Nicht so betont! Chick möchte angesabbert werden! Nein! Das hat falsch geklungen! Please don't! Please don't sabber at me! Drool, Chicken. Ah, please don't drool at me. Purple Shard. Machen wir ein bisschen Elektroschaden. Und... Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Warte mal. Reduced to a foamy state for additional purity? Heißt das, dass es dann für immer? Also, dass der Gegner dann der Rest des Kampfes versteinert ist? Oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Dann hebe ich mir das mal auf. So, jetzt darfst du deine Gegner nicht nur blitzdingsen, sondern auch versteinern. Ist das nicht schön, Gaius? Ja. You Weapons. Deine ist um 33 schlechter. Ach, du bist... Ja. Urgent. Oh my, what's a kid like you doing way out here? Did you run away from home? Nein, ich bin hier mit meinem Papi. In Anführungszeichen. I'm 15, I'm not a kid. Sorry about that, I meant no offense. Ah, yeah. Where did you come from? From the south. Oh yeah, and where are you headed? We are planning on going into the desert. The desert? Are you serious? Let me give you a word of warning. I wouldn't try to cross the desert if I were you. The place is a dead land. Warum denn? Countless adventurers have set out in search for Lycanth relicts. But you almost never hear of anyone finding any Lycanth treasure. Lycanth treasure? That land? What's that mean? You haven't heard? Listen up then. The ruins of the Lycanth capital lie in the heart of the desert. The Morn. Warum baut man eine Stadt eigentlich in der Wüste? Oder ist die Umgebung erst hinterher zur Wüste geworden? Das kann natürlich auch sein.
The city fell into ruin during the Beast War. Those ruins are all that remain. After the Beast War, the water dried up and no grass and trees won't grow there. Also wegen dem Beast War. That's why they call it a dead land. Und deswegen ist es zu einer Wüste geworden. But Lemon is still out there in the desert? Yeah, it is. It's still there. And even now, adventurers still seek it in hopes to finding Likan's treasure. Thanks for the info. Wir gehen trotzdem in die Wüste. Ne? You guys came from the south, right? What's going on in Jana? We've been hearing some unpleasant rumors recently. Is it worth going there to do business? Eigentlich nicht. Sagst du noch was anderes? Are there really monsters inside the city? I used to think Jana was the safest place in Aurela. Jetzt nicht mehr. So much for the world being a safer place because of the Likan Fund. Ja, alles nur Lügen. Die ganze Seite gar nicht böse. Maybe I should wait a bit longer before I head to Jana. For Jana. Sagst du noch was anderes? There's gotta be a better way to get rich quick. Nein. Schlafenszeit, ob wir hier pennen. 100 Gals. Oh, ich bin eigentlich schon geheilt, aber hey, wir können hier pennen. Und Priester. A pleasure to meet you. My name is Norton and I'm the priest that serve the people here. I'm Caius. A pleasure, Sir Caius. Aber ich bin doch gar kein Ritter. I recently returned from Bognam, where I was trying to educate the Ogress. But when the subject of religion came up, they became rather violent. Naja, wenn du auch versuchst, ihnen irgendwelche Glauben aufzuzwingen und sie ihre eigene Religion haben, ne? I was quite heavily wounded. Missionary work is pretty tough. But now that my injuries have healed, I'm preparing to return to Bognam. But there's one last thing I must do before I go. I absolutely must return the scriptures to Sir Corum, the knight in Eastgate. These scriptures have been passed down through generations of the Corum family. They had been badly damaged, but I took on the task to restoring them. Unfortunately, due to my missionary work in Bognam, the restoration fell behind schedule. But I finally finished my work in the last week. I had hoped to deliver them to Sir Corum post-haste, but I'm embarrassed to say the injuries I received from the Ogress hinder my ability to travel. I cannot make such a long journey. Und lass mich raten, wir sollen jetzt das für dich liefern. In order to continue my missionary work as soon as possible, I need to give my body time to heal. Sir Gaius, is there any way I might convince you to deliver the scriptures to Sir Corum in Eastgate? Eine Sidequest, das haben wir die doch, klar. Na her damit. Oh, thank you. Here are the scriptures. I'm counting on you. Eastgate, wir sind hier in Northgate, oder? Das heißt einmal quer, Feld, einlaufen. Ja, ist doch nicht lang der Weg, ne? Oder zum Schreibtisch zwischen den Betten kann ich nicht, oder wie? Melange-Gel? Ah. Ach, das was beides halt. Hab ich eigentlich auch noch nie sowas benutzt. Aber hier kann ich irgendwie dazwischen und da nicht. Was soll das? Schiebung!
Magisches Auge, wir sind's eins. Ja, du hast nur Waffen. Warum verkaufst du keine magischen Augen? Bist du böse? Ist die Frage ernst gemeint, Chicken? Ja, ist es. We are the front line in the battle against the ogres of the north. We never know when the ogres are going to attack Arella. What, you want to... What? You want to go further north? I wouldn't recommend it unless you like being chased down by ogres. Also ein Nein ist das. No one is allowed beyond here. Please turn back. Aber... Wie soll ich dann mit meinen Kameraden? Sekunde. Tempest, Rubia und Aria sind doch hier rausgegangen. Wo sind die hin? Ich habe jetzt einfach mal random gedrückt. Da war wirklich was? Interessant. Die sind abgehauen. Ein Hu. Das ist interessant, dass ich hier Dinge finde. Wie kann ich wieder... Muss ich schlafen gehen? Dann geht's ja nur wieder zum Feld, ne? Ah. Ja, du musst einmal rausgehen, damit die Leute wieder kommen. What took so long? We were just talking about leaving you behind. Hey, ihr habt euch amüsiert, weil ihr dürfte gar nicht hin, ne? Take us, we got some information from a merchant. It sounds like Imran nearly is in the desert. Really is in the desert. That's good news, at least. Did you learn anything else? Apparently the desert is swarming with thieves and looters looking for Lemonian treasures. I suppose there's nothing we can do about that. It is a legendary city after all. Aria, is Lemon really that famous? I've only heard rumors about it. It was the primary front in the Beast War. But after the war, Eastgate was built and people could no longer go there freely. Claim the sudden appearance of the desert around the city brought with it ferocious monsters. But given the current situation, I suspect there is more to it than that. Perhaps they wanted to prevent information on the law of life from spreading. Unlike the ogres at Northgate, the Lemonians weren't chased out, right? Correct. Lemon was once the heart of Lemon culture. There were never any records of human taking the land from themselves. And the area around Lemon wasn't always an expensive desert. Before the Beast War, they say that it was a bountiful paradise. Then why is it a desert now? The merchant said it happened because of the war, but that doesn't make any sense. I'm not sure. According to the report, the desert appeared after large-scale precepts went out of control during the Beast War. But there's no way to say for sure. I think that's all we are going to learn here. Let's make for Lemon. First we need to pass through Eastgate. If we just head east from here, we should find it. Okay, let's go! Und wieder sind alle nochmal probieren! Hey!
wollt noch einkaufen gehen? Was? Nicht einfach so rausgehen ohne mich?